heute wollen wir auf Jubilee, einfach mal reacten. Und zwar 5 Virgins versus 2 Secret Non-Virgins. Jetzt ist die Frage, bei den 7 Personen kriegen wir heraus, welche 2 Personen nicht jungfräulich geblieben sind. Auf geht's! We brought together 7 virgins. I'm a virgin. I'm a virgin. I am a virgin. I'm a virgin. I'm a virgin. I'm a virgin. I'm a virgin. Dem letzten glaube ich's. 2 of them are liars. Das ist so gemein. Man urteilt hier anhand Aussehen. Hier gibt es mehrere Stationen und ich bin gespannt, was das erste Verfahren ist. If the group discovers both the liars, they'll split a cash prize. Okay. If any of the liars survive, they win the entire prize. Auch nicht schlecht. Also, wenn beide rausgefunden werden, also wenn beide rausfliegen, beide Nicht-Jungfrauen, dann gewinnen alle Jungfrauen einen bestimmten Preis und wenn einer überbleibt. Who is the odd man out? Why are you guys virgins? Ja. Warum? I'm a Christian. Hey. So like, nice. Jesus. Yeah. Ja, Jesus. Passt ja. Na gut, ihr dürft nicht vergessen, ich hau hier mein ganzes Entertainment-Gedöns runter. In den USA sind sie halt auch deutlich christlicher als wir hier. So like I was raised like same. Yeah? Yeah. Okay. The fact that there were 4 Christians kind of caught me off guard, so I kind of thought that one of the Christians wasn't a virgin. Richtig. Dass sie alle auf den Zug gesprungen sind. So sehe ich es nämlich auch. Grew up in a conservative Middle Eastern family. Okay. So we just didn't grow up talking about that, so I never felt comfortable and I wasn't really confident in myself. I'm from like a Catholic family, so like Filipino Catholic family. There's no way that I could like ever. Okay. Ich dachte zuerst, das sei ein Junge. Sorry, dass ich so judge, aber ich kann nicht anders. Have a thing. Plus, I'm also ace. What's your two cents? Yeah. I'm a virgin because I'm demisexual. It's like kind of on a spectrum, but Warte mal, demisexual, was heißt das genau? Demisexual is a person who does not experience sexual attraction unless they form a strong emotional connection with someone. Okay. Ich glaube, das braucht ihr nicht übersetzen, ne? Das versteht ihr schon. yeah, just the lights are turning red. Oh, yeah. How old are you guys? Okay, jetzt müssen sie schon entscheiden, wen die rausschmeißen. Ich weiß nicht, müssen die jetzt eine Person rausschmeißen? Wenn, dann würde ich... Oh, runter. Also, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ich habe hier einen runter. Runter. Ich mach eine Aufzeichnung. Sorry, mein Hund will spielen, während ich gerade aufzeichne. Das geht nicht. Wir machen hier für 500 Leute machen wir Fernsehen. Wir machen Internet. Wir machen Internet. So, ich wüsste nicht, wen ich rauskicken würde. Ich glaube, dass die Philippa, ich weiß nicht, also die hier, ich glaube, die ist nicht Virgin. Die aus der Poor Family, wo sie nicht aufgeklärt worden ist. Die meisten, die nicht aufgeklärt worden sind, haben doch meistens zig Kinder. 19, 21. 22. Okay, jetzt haben sie noch schnell über ein Alter entschieden. Ich bin gespannt, wen sie jetzt rausschmeißen. 24. Followers haben auch gewotet. Die meisten halten den hier. Ja, das war auch ein Gedanke von mir, aber dann ist es doch die hier, okay. Also die. Jetzt müssen die hier halt aufschreiben, okay. Okay, alle halten Lea scheinbar für die Nicht-Virgin. Sorry für den Hund, der im Hintergrund ein bisschen rumläuft. A little mysterious, and before the round started, we were informed that there were 2 moles, and she didn't really have a reaction to that. I voted for Leah because she didn't say anything, and Sie hat nichts gesagt. Sie hat von der Minute die halbe Zeit abgeredet. also she was the oldest. She didn't really give us much to go off of, so. Bye, Leah. Bye, Leah. Ciao. I think it makes sense that people voted me out because I'm older. I don't think
there should be that stigma on older people. Like, if you're older, you had to have sex, but it makes sense to me. Has everybody had their first kiss? Okay, Round 2 ist jetzt 10 Minuten. Oh mein Gott. Yeah. I actually have not. No? Die hatte noch nicht mal einen Kuss bisher. Das glaube ich irgendwie nicht. Ah, jetzt macht mein Hund auch noch Geräusche, indem er jetzt anfängt zu spielen. Der ist gerade ein bisschen rallig. I legit. No. Es gab gerade Abendessen. Nach dem Abendessen ist immer so ein bisschen aufgedreht. Dabei soll er gerade nach dem Abendessen ruhen, aber naja, Hunde und Intelligenz ist so eine Sache. Ich höre schon. Just How- okay, This keep is waiting. okay, Just yeah. wait. Die hatte noch nicht mal einen Kuss, das kann ich mir aber echt nicht vorstellen. Die ist hübsch. Also definitiv. How old were you It's guys okay. when you had your first kiss? I was 15. I had it at Disneyland. How cute. I was 18 when I lost my first kiss. When I lost my kiss. He said that he lost his first kiss, and that was just a red flag in my head because I was like, I wouldn't say it like that. Ja, ich habe meinen ersten Kuss dort verloren. Komisch. I was 12. I was. Wow. Okay. But you know what's funny is that when I was in elementary school, all the guys were like talking to me. So like, you haven't had your first kiss yet? And I was like, And then there's me. no. And then so I get into high school and find out, oh, I guess I was way ahead of everybody. Have you guys done like I'm trying to like stuff further than kissing, like oral sex? Like, I don't know what you guys consider like true sex, but like With my ex, that was like a purely lustful relationship. So like, Yeah. So how did you deal with that? And how- Like, was he coming on to you and you were just like, no? it was more like because we were so like in each other's faces, and it would just kind of like happened. And then right before like it would have crossed that line, I was like, wait, hold on, wait, can we just take a break? Because he was also a virgin. He broke up with me, had sex with someone else. We got back together. He told me, and then we broke up again. Wow, was für eine Geschichte. Das muss ich mal reinziehen. Die hatten sich getrennt. Hat dann jemand anderes kennengelernt, hatte dann, ne, hat sich quasi entjungfert, ging dann zu ihr zurück, hat ihr das gesagt und das war ihr dann als Jungfrau auch nicht mehr geil. Jasmine mentioned a lot of close times of like almost losing her virginity, and like maybe she was slipping. I was dating someone that wasn't saved, Yeah. and Same. that I That's what really it think was. that brings me down. Yeah. That when there's not Jesus in the center. Yeah, then and it's Yeah, it's that's hard, for sure. and it's God hard when needs to be your in the your center. relationship aren't when you're not focused on Christ. Your relationship with other kind of it brings you down. yeah, Mhm. it does, Yeah. exactly. Ivan mentioned something about losing his kiss. I didn't want to, but I had to vote for him. Okay, jetzt nach den 10 Minuten entscheiden alle sehr gemischt. Ich könnte mich nicht entscheiden. Ich bliebe wahrscheinlich bei Kia. He was pretty like timid, and I just felt like he wasn't giving enough details to what he was saying. Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine gute Entscheidung war. Man down. Ich meine, wer viel sagt, kann auch viel lügen. So ist es ja nicht. I genuinely tried to talk and like say my things out, but everyone was going over me. I just like shrank more down. I wish I talked more. Raise your hand if you think that no is still in the box and you would like to continue reading. Okay. Also ihr habt gesehen, die können auswählen, ob die noch eine Runde machen wollen. Und alle haben gesagt, ja, weiter. Stereotypes that you guys think. That's what I was gonna ask. This But I'm just saying, happened Thomas. at my work the other day. Like, 2 of my coworkers were like talking in the back, and then I walked up and they're like, "Oh, Rachel's here. We can't talk about this stuff because like she's too like angelic." And I was like, "Guys, come on. Like I know about everything." Yeah, It's- people think that like as a virgin that I'm like afraid of sex, but best believe wedding night we ain't going nowhere that whole weekend. I feel like for me is that people immediately assume I'm religious and waiting for marriage, but that's actually not the case for me. Yeah. So I feel like a little like I can't relate to you guys because I'm not technically waiting for marriage, but I'm waiting. Okay, also die anderen, ne, sind halt religiös und müssen halt warten entsprechend bis zur Hochzeit auf ihr erstes Mal. Bei ihr ist es ja was anderes.
To have a Sie solid warten auf eine Beziehung, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, und das ist jetzt schon wieder eine sehr oberflächliche Sache, dass sie als attraktives Mädchen noch überhaupt keine Beziehung hatte. Es gibt natürlich, es kann natürlich viele verschiedene Gründe haben, aber das geht gerade nicht so in meinen Kopf rein. relationship with the guy. Like, I just want to be totally, completely comfortable with him. I would say other Aber sie sieht halt für mich auch nicht aus wie eine Lügnerin. Das ist das Ding halt. stereotypes that people have that bother me, that we have no social skills, or that we're not attractive, or we are super introverted. It's like, there's no right time to have sex. Everyone's on their own path, and, you know, when the time comes, it comes. My religion is the main reason why I'm waiting, but also it makes sense to wait to share that with somebody that's the only person that's gonna share that with you. That's just something really special, and I think go beyond religion. Plus, everybody has told me like they had a really crappy time the first time. Yeah. So I've gotten my heart broken just like in a relationship, and I feel like if I had that like loss to somebody, like that would hurt me. Ja, aber das Ding ist, wenn ihr auch alle bis zur Hochzeit wartet, weil sie meinte ja, okay, eine Beziehung kann ja enden und dann hat sie sich ja quasi schon für ihn aufgegeben. Aber eine Hochzeit, eine Heirat, die kann doch mindestens genauso enden. Ich meine, wenn du dich jetzt verheiratet hast und dann hast du deine Jungfräulichkeit verloren, genauso kann es auch mal zu einer Scheidung kommen. Und so kannst du dann den nächsten Mann kennenlernen. Und dann hast du auch deine Jungfräulichkeit für einen Typen hingegeben, wo die Beziehung auch nicht ewig gehalten hat. 10 times more. Yeah. Exactly. I hate that it's called like losing your virginity. Like, I don't want to lose it. I want to give it. Yeah, okay, You know what I that's mean? beautiful. I Yeah, love that. Aber du kannst eine Jungfräulichkeit nicht geben. Wie willst du das machen? Also jetzt mal physikalisch. Yeah. Thank you. Because when you lose something, you don't intend to lose something. So, when you lose your virginity, it's like you never intend. Ich verstehe, was sie meint, aber ich gehe da nicht ganz mit. To like give yourself to someone sexually, and I'm willingly and like I want to give my virginity to someone because it's something that's sacred and it's something that's really important to me. Ich verstehe es, aber ich verstehe es auch nicht. Also ich verstehe ihre Aussage, aber ach Leute, Jungs, Mädels, geht raus, habt Spaß miteinander, tut euch nicht weh, habt Spaß. Ich bin, komm, wir haben so viel Probleme auf dieser Welt. Krieg, wir haben Kinderarbeit. Da redet gerade der Richtige. Aber wisst ihr, was ich meine? Es sind halt so viele große Probleme. Geht einfach raus, habt Spaß miteinander. Und wenn es nicht klappt, klappt es halt nicht. Mein Gott, Hauptsache, alle haben Spaß miteinander. Egal, Jungs mit Jungs, Mädels mit Mädels, Jungs mit Mädels, Mädels mit Jungs. Hauptsache, es ist immer einvernehmlich. about like other forms of sex because Yeah. our stories are pretty similar. Yeah. Like, I also struggled with pornography as Yeah. well, and but God really freed me from that as well. It messed. Wow. Also, jetzt mal Butter bei die Fische. Der hat auch mit Pornos gegenüber hat er Respekt. Okay, cool. Einerseits kann ich es verstehen, andererseits, wir sind in so einer Welt, da kannst du mit 12, 13 nicht mehr anders. Und wenn er auch noch so streng katholisch ist. Ich meine, guckt euch mal die ganzen Katholiken an in Vietnam, wollte ich schon sagen. Da im Vatikanstadt. Da ist doch alles nur noch Porno. It's with my mind. It really did. It gives you this fake outlook on what sex is. Like, it's not real. It's not sex. Like, that's just actors. Like, Ja, put klar on sind a sie show. anders. Und klar, I es ist think- auch nicht real. Also, liebe Jungs und Mädels, Pornos entsprechen nicht der Realität. Aber woher wollen die das wissen, wenn die alle Virgins sind? For when That's guys the get point. into that stuff, it makes them think of women as an object Definitely. and that they're just to be used for their pleasure. And I think it's awful. And So- porn is Yeah. so racist and sexist and all of the There's above. nothing Like, good it's about literally it. It's just disgusting. evil. It's Yeah. inherently evil. Yeah. And Yeah. I mean, the videos I've seen online, it's always like black dude, black girl, like Asian girl, whatever, blah, blah, blah. Like, it's trying to gain views through people's ethnicities, and it really promotes stereotypes. My parents didn't tell me to, like, wait until marriage to have sex, but they taught me, especially my mom, like, she was like, live your own damn life first, like, explore, get educated, become successful, then, like,
worry about men. Like, I just feel like I've had not a lot of drama in my life because I haven't dated. Good. And honestly, That like, is true. not happy that I'm single, but like, I've honestly, like, I'm really successful and I'm in a really great place, and I learned to love myself first before I'm gonna love someone else. Yeah. That's great. Yeah. I have a question for the Christians. I mean, I don't have mine on because I jammed my finger, but I have a purity ring. Do you guys like have anything to like? No, I don't think you need to show it. Mhm. Everything. It's not. She brought up purity rings, and I feel like that's something that not too many Christians do nowadays. So I thought, Also, gut, ich verstehe, was eine Purity Ring ist. Und natürlich, jetzt kommt natürlich der Clou. Jetzt kann man sagen, okay, sie hat diesen Ring, sie ist definitiv Jungfrau. Aber sie kann auch als Nicht-Jungfrau diesen Ring einfach aufgesetzt haben. Von daher, ich wüsste es nicht. Also für mich ist... maybe she was trying to pretend to be a Christian. And That's the point. Genauso das, was Ricky sagt. Bei Kia fällt es mir schwer, ihr inzwischen nicht mehr zu glauben. Sonst wäre sie trotzdem weiterhin die gewesen, wo ich gesagt habe, sie ist keine Jungfrau. that was one way. Yeah. I'm allergic to metal. And so, Die mit Allergic to Metal, bei der hätte ich das auch gesagt, dass die wahrscheinlich auch nicht mehr jungfräulich ist. Und vielleicht auch Rick, aber nur vielleicht. Pretty specific for me, so like I Yeah, just but don't it even like. Yeah. I made these earrings, so like I know what's in them. That's But Yeah. other than that, like I don't mess with them Okay. that often. I just got these vibes from him that he had sex before and was like a reborn virgin. Metal Ring Stories. There were so many religious people in the group, and I was like trying to get rid of one of them, and the purity ring kind of made me choose her. The most linear, guys. It's not me. Raise your hand if you think that the mode is still in the box and you would like to continue the game. Was Sex like... Aber Kia war die, die am vorsichtigsten war. Von wegen, okay, soll ich die Hand jetzt noch heben und weitermachen? Gut, alle anderen haben die Hand oben, dann mache ich auch mal mit. Sonst heißt es, ich hebe nicht die Hand. Especially for you guys, because you grew up religious, was sex like a taboo Yeah. topic in your house? Like, did they ever talk? Like, did you get the birds and the bees talk? Like, growing No. up? Or, like, I mean, it was treated with respect, Mm-hmm. but not. It wasn't like swept under the rug. It was talked about, but it wasn't like Yeah. do it. It was they just weren't like here's- super open about it. Yeah, Yeah. yeah. They were like, here's what it is. Here's what it's for. We kind of expect you to oblige with that, but Yeah. I want to bounce back to what you said about like alternative sex. Mhm. Like, what is virginity? No, it's Like, like is Okay. is Das, like das ist jetzt natürlich auch eine gute Frage. Wo fängt Jungfräulichkeit an? Wo hört es auf? Gehört Oralsex auch schon dazu? oral sex? Was ist deine Meinung? Ist Oralsex schon? Also, wenn man Oralsex hatte, ist dann die Jungfräulichkeit schon aufgehoben? Für mich nicht. Is that? Aber ich will deine Meinung wissen. because some No? people are like Because I was like penetration over is here sex, thinking and then like, some people are like, well, yeah, giving a hand job could be sex. Yes. You know, it's like, I guess it depends on is the it up person. to the person, or I is would it say like? because So- I think penetration. I don't know. I think it just depends on like the motivation or I don't even know. I don't know. If it's not one definition, then it's Like- like too like loose. Yeah, you know? it's yeah. Subjectivity is weird. Yeah. I was gonna ask like your view on like sex education. Like, do you guys believe in abstinence? No, In no, no. school? Okay, me No, neither. Yeah, absolutely yeah. not. Abstinence is like waiting Waiting. Waiting until until marriage, marriage. but like teaching that In schools. Yeah. I mean, I would They teach lack all of education. them. Yeah. I teach everything, but stress abstinence because that's the only, like, in my opinion, that's the safest. Abstinence is not gonna help the problem. Mhm. Like, you need to teach safe sex Yeah. and provide condoms and teach girls. Natürlich musst du in der Schule Sexualkundeunterricht haben. Natürlich, weil du musst, naja, jetzt nicht nur Bienchen und Blümchen, sondern auch, damit die Mädels halt auch wissen, was da mit ihnen passiert, damit die Jungs wissen, was mit den Mädels passiert, damit die Jungs wissen, was sie mit ihrem Körper anfangen sollen. Und nicht nur das, sondern auch, wie man verhütet und warum. Und ich rede jetzt nicht nur von Krankheiten. Es ist, ich will nicht sagen viel schlimmer, aber es ist schon beschissener. Es ist deutlich beschissener, Unterhalt zu zahlen für ein Kind, das du nicht wolltest, für 3 Sekunden Spaß zu haben, weil beim ersten Mal ist es nicht länger als 3 Sekunden, anstatt sich vielleicht einen Tripper einzufangen. Auch nicht schön, aber immer noch besser. Girls about birth control so that they're not getting pregnant too young, not having the resources, and, you know, avoiding abortions and all that. Yeah, I think you should teach that, but just stress abstinence. 'cause Totally. At the end of the day, abstinence is
the you're not surefire way gonna- of not Just getting as pregnant. like just as a non-religious person, Yeah, like I get that. I don't agree with you on that. Yeah. But like respectfully disagree. Yeah, no, like for sure, and for sure. teach their own. Like I'm just like teach their own. If you do you, Mhm. like that's what makes you happy. Like awesome. Oh, man. This is Okay. really hard. I don't like it. The red lights. Rachel, I noticed, was sharing a lot less than she had in the previous rounds. The whole abstinence thing and waiting until marriage, like, is the only answer for him. Just kind of made me feel like he was playing the game too hard. Okay. Ja, schade. Raise your hand if you're certain that the mole is still in the box and you would like to continue the game. Good. If the lights turn green, you vote the mole out. If the lights turn red, the mole is still in the box and you. Oh mein Gott, ey, ich bin gespannt. Ich glaube, die Nicht-Jungfrau, also Non-Virgin, ist noch mit dabei. Wow, Can the die waren moles wirklich alle please step jungfräulich. Also bei Josh war ich mir sicher. Bei Josh habe ich es einfach von Anfang an gesagt. Jetzt bin ich gespannt, wo ich die sehe. Welche zwei nicht jungfräulich sind. Ah, was glaubt ihr? Was glaubt ihr? Die Namen sind egal. Machen wir 1 bis 7. Okay, da 1, 2 und 6 jungfräulich waren, dann nehme ich die 7. Und sie war die Älteste, das wäre zu einfach. Sie könnte es hier mit dem Ring gemacht haben. Und bei ihr dachte ich, es sei ein Junge. Ich glaube sie. Und komm, ich nehme die hier, wegen dem Ring. forward. Oh my gosh, I knew You're such a good Nice! I knew out of 4 Christians, one had to be like. Okay. Also, ne, sie war für mich auch relativ eindeutig, genauso oder so ähnlich wie auch Kia. I definitely learned that my virgin radar is completely off. I am a born again Christian, so my strategy going to the game was to have the mindset that I do now, which is kind of twisting my truth. So everything I said had a lot of truth base to it. Alright. Okay. Wow, this is more money than I've ever held. It's like, Okay. Also, So I identify as asexual. When I lost my virginity, it was before I came to terms with it. She kind of coerced me. It's like, if you love me, you'd you'd have sex with me. So when we broke up, it affected me a lot. Eventually, in college, from a classmate who was just like, "Oh, I'm ace," and I was just like, "Oh, can you tell me about that?" As they described it, I was just like, "Oh, that's me." I hope I find someone that understands what I identify with and won't force me to do anything. If you're out there. Hope you enjoyed this episode and thank you for. Das war Jubilee. Ich hoffe auch, dass euch das Ganze Spaß gemacht hat. Wir hatten jetzt doch deutlich mehr über Sex geredet, als dass ich es vorher geahnt hätte. Aber hey, nennt es einfach mal eine Aufklärungssendung, würde ich es gar nicht nennen. Einfach sehr viel eigene Meinung von mir. Wenn euch das Ganze gefallen hat, vergesst nicht, ein Like dazulassen, den Abo-Button zu betätigen und natürlich die Glocke drücken, damit ihr bloß kein Video mehr verpasst. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann dieses Video erscheint, aber ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Und falls wir schon im neuen Jahr sind, hoffe ich, dass ihr schon gut reingerutscht seid. Genau, wir sehen uns wieder das nächste Mal auf meinem Kanal. Und wenn ihr solche Videos weiterhin sehen wollt, schreibt es mir doch bitte in die Kommentare, wie ihr das fandet, was denn besser sein kann, was ihr schon gut fandet, damit ich auch einen Überblick habe von dem, was euch gefällt, damit ich auch weiß, ob es sich für mich lohnt, an dem hier weiterzumachen oder eben nicht. Also bleibt gesund, haltet euch fit, ich habe euch lieb und immer schön verhüten.
Tschüss, euer Lorand.